හරිනේ ළමයිනේ මාව ඇහෙනවද දැන් හැමෝටම ඇහෙනවද ළමයි can you hear me clearly I need to reconfirm whether am I audible yeah okay good ළමයි පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ දැන් සමහරුන්ට කරන්ට් එක යනවා අර එහෙම ප්‍රශ්න මතුවෙනවා කියලා කිව්වා so you may find some solution for those things තමන්ගේ devices හොඳට full charge කරගෙන එතකොට wifi නම් ප්‍රශ්නේ wifi වලට හොඳ විසඳුමක් තියෙනවා ඉන්න තප්පරයක් මම පේනවා මේ පේනවද මම කොහොමත් national grid එකට සම්බන්ධ කරන්නේ නැහැ කොයි වෙලේ කරන්ට් එක යනවද දන්නේ නැහැ ආයිත් දවසම හරි වැඩ කරනවා මේක fiber routers වලටත් හරියනවා fiber optics වලට ඕන දෙයකට හරියනවා මොකද මම ඔය හැම එකකටම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා කිසි අවුලක් නැතුව වැඩ කරනවා මේ ඉතින් පොඩි power bank එකක් එක්ක මේ duty cable එකක් තියෙනවා මම හිතන්නේ එක එක ගණන් වලට තියෙනවා මම නම් ගත්තේ රුපියල් 700 ගානකට එක එක ගණන් වලට තියෙනවා ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දවසක්ම වුණත් ඔන් කරලා තියාගන්න පුළුවන් රවුටර් එක. ඉතින් එහෙම පොඩි මොනාරි විසඳුමක් හොයාගන්න කරන්ට් එක ගිය පළියට ඒක අපිට ඩිස්ටර්බ් එකක් වෙන්න ඉඩ දෙන්න හොඳ නැහැ. හරි. Okay. So මේ අපේ අනිත් කට්ටිය තාම නැහැනේ. හරි. මේ අහන්න. In this one, you have to find really careful because it is the linear motion. We are just about to start very new lesson, linear motion. That's really important, extremely important. Hari. So before have a good look at linear motion, forget about what I taught you in the last week. ඒ කියන්නේ ගිය සතියේ මම මොනවද කරේ කියලා අමතකම කරලා දාන්න. හරි. එහෙම එකක් කරා කියවත් මතක තියාගන්න එපා. මොකද මේ මට මතක නැහැ මොනවද මම කියන්නේ කියලා. මම මේ අමු විශ්වාස කෙලියේ නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද මේ මම try එකක් දාලා බැලුවා ගිය සතියේ මේ කරන්න බැරි වුණා. හිතන්නවත් බැරි වුණා. It was so hard. My lungs were like weaved by a certain stuff like කියන්නේ මකුළු දැල් බැඳලා වගේ. It was like weaved inside. දැන් නම් අවුලක් නැහැ. දැන් ඉතින් ඉන්නවා උඩරම ආතල් එකේ මේ පොඩි මැච් එකකුත් ගහුවා පෙරේදා. පොඩ්ඩයි යා. ඉතින් ඒක නිසා අවුලක් නැහැ. ස්ට්‍රෙන්ත් එක හොඳයි. So there is nothing to worry about that. Okay, so last week was entirely it was like a heck. මාර කරුමයක්. හරි. අද අපි linear motion කතන්දරේ හරියට මුලින් ඉඳන් ආපහු කරගෙන යනවා. ඉතින් ළමයි අපි මොන හරි ඔප්ෂන්ස් හදා ගන්න ඕනේ නේ මොනවාද මේ කරන්ට් එක යනවා නම් අර එහෙම තියෙනවා නම් ඒ වලට මොන හරි හදා ගන්නම් වෙනවා ඩෙස්ක්ටොප් වලින් යන ළමයින්ට තමයි ඉතින් ලොකුම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ ඒ වුණාට ලැප්ටොප් වලින් හරි ෆෝන් එකකින් හරි එනවා නම් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පැය දෙක තුනක් අල්ලලා හිටනෝනේ කරන්ට් එකනේ charge එක හරි මේ අහන්න okay අපි යමුද වැඩේට forget about what you have learned in the entire last week. හරි. එහෙම දෙයක් කරා කියලා මොන හරි නෝට් එකක් ලියලා තියෙනවා නම් ඒක අපහු ලියන්න ඕනේ නැහැ. ලියලා නැති මොන හරි තියෙනවා නම් ලියා ගන්න. Okay. Now if you didn't put any topic, put this topic. If you did put the main topic, don't put. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දාලා topic එක අපහු දාගන්න එපා. If you haven't, then just write. Okay, let's start. First one, write a big topic. Motion. Linear motion. Why we only consider the linear motion just without motion? Motion can be anything. It can be circular motion or linear motion or any type of motion.
simple harmonic motion. There are many types of motion. So this is why really important to write specific topic, linear motion. Okay, if you wrote that topic, the linear motion, let's just move on to basic topic, linear motion. Have you ever heard about background radiation? Still background echo of background radiation of the Big Bang. Still some vibrations are occurring due to the Big Bang. Like the same way, අර virus එකේ තවම body effects තියෙනවා. ඒනාට මේ fitness level එකේ අවුලක් නැහැ. ඉතින් ඒක නම් හදාගන්න වටන එකක් නෙමෙයි. කවුරු හරි කහිනවා අතින් යනවා එහෙම දැක්කොත් කෙලින්ම උසෙන් බෝල්ට් වගේ දුවන්න එතනින්. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. මම දන්න කොල්ලෙක් ඉන්නවා මේ ඇදිලා දැන් දවස් 7ක් විතර තිස්සේ නාලෝකයකට බර සල්ලි පූජා කරා. සල්ලි දින නිසා. ඒ වගේ මොනවාද මේ යනවා මාරු සීන් එකක් තියෙන්නේ. හරි. Okay. Liver. Hurry. Linear motion. After that, just open a new topic, that is distance. Distance. Firstly, we have to understand what is distance. I explained you, yes. But I'm going to re-explain again, because last week I'm not satisfied with, because I know my tone was not well, my explanation might not well. I don't know. හොඳට කරත් දන්නෙත් නෑ. අන්තිමට කොහොම හරි කරගන්නම් බෑ වගේ lungs වලින් කිව්වා එපා කරන්න කියලා අතල කරා. මට මතක නෑ මොනවාද කියලා නිකන් brain wash වෙලා වගේ ඉන්නේ. මම හොඳට කරාද නැද්ද කියන මට මතක නෑ. Imagine there is a mountain. Right? There are 3 people over there. They are in the topic of summit, and 3 guys, A, B, and C. The problem is now the climate is going to be extremely atrocious. ඒ කියන්නේ වට්ට අරුණයක් වෙන්න යන්නේ තව පැය කිහිපයක් ඇතුළත. And there is another mountain, and it is like a plateau type of thing. That means it has some kind of human habitants there. This is just a normal mountain, only surrounded by animals and other ones. So the problem is now these 3 have to move there as soon as possible. There is an army base or something also there. 3 people. These 3 people are different guys. Person A is a really rich guy. He's right now phone even. He can call and get paid. Okay, he's going to get that. And the other guy is kind of a person with meditation power, universal power. He can just fly. This guy can fly, but he can fly alone because he doesn't have power enough to carry another guy. Right? He doesn't have power to carry another guy. And the last guy is a regular person, normal person. He's not a rich guy. He's not someone with meditation power. He has his own food only, because this is a rich guy. You know, many rich people, they don't care about the others. So he's only thinking of himself. He's a really selfish man. So then he calls and asks for a helicopter to come. Then the helicopter comes and he will fly away with the helicopter. Now have a good look at it. Now this person has the meditation power. The second guy, B, Mr. B, the meditation dude,
he'll just move along our straight path. Straight path. Then the other guy, then the rich guy. The rich guy like, have you ever watched this movie? Very nice movie called in that movie, there is a rich guy who has his own helicopters and he in while he was just having a certain shopping, then the girl asked, when did you shop recently? Last Saturday or something, he said. Then the girl asked, what did you buy? He just said, an airline. He's that rich. So the movie is a very dark one, so don't watch. Now this guy is someone like him. Now he may take, but the helicopter can't just move straight away. Just pick him up and moves and lands on the same camping site. This dude directly go to there, and the other normal guy, this the person B and the person A on helicopter, on board of helicopter, and the last dude, he has to walk his own foot, and it is not a straight path. It's not a certain easy path because he has to turn every here and there, and finally comes to the same destination. Now, three persons who started to move from a certain point, exactly same similar point, but they reached the same destination traveling up three different paths. First guy flew, second guy just took the direct path, straight path, and the other one took very long path that somehow all three managed to reach the same site. This is something like same coordinates. I can remember in the last week, I just shared the screen and explained you something regarding the coordinates. Can you remember? The coordinates. Now this is all about the coordinates that he leave this coordinate of that of x and reach to the same coordinate of y, but using three different paths. එහෙම පිටින්ම paths තුනකින් තමයි ගියේ. හරි නේද ළමයි? I think you understood about this manner. මේක තේරුම් ගන්න නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙම නේද ළමයි? හරි. So understood. Now copy this diagram and write all three paths in your own words taking 5 minutes. විනාඩි 5ක් අරගෙන මේ පාරවල් තුන ගැනයි මිනිස්සු තුන් දෙනා ගැනයි ගිය විදි තුන ගැනයි පොඩි නෝට් එකක් ඔයාලා ලියා ගන්න. මම දෙන්න ඕනේ නෑ. බබ්බු නෙමෙයි. ලියා ගන්න. මම මෙතන ඉඩ දෙන්නම් ඔයාලට. Still drawing? Proceed. Draw and explain something in your own words. ඔයාලා කොච්චර මිනිත්ද?
ලියාගෙන ඉවරයිද මොන හරි? guys ඉවරයිද ලියාගෙන? finish කියලා දාලා හරි. okay man, let me erase this one. now right, according to the diagram, those three persons have traveled in three different paths. In three different paths to the same destination. That they were started from a certain common origin. හරියටම එක තැනකින් පටන් අරගෙන ගිහිල්ලා තිබුණා. හරිනේ. හැමෝම එකම තැනකින් පටන් අරන් කරලා තිබුණා. right. write this. Now write the definition of what? Distance. Let's move to the virtual board again. Try the definition of distance. What is the definition of distance then? මොකක්ද define කරන්නේ? What are we going to define as the distance? What the heck is the distance? Lama, in the 2022, I just run a certain seminar series. Something really unfortunate happened in the last Saturday. Nobody could hear me certain due to some kind of network problem. So that might also happen here. If that persists, just let me know. Then I'll have to find out some alternatives and alternative network even, because there are 2 to 3 Wi-Fi networks. I just shift from one to another according to the condition, different networks. But the guys didn't tell me in the then after in the midway I could see that guys were just leaving. Then only the remaining guys just told me that they can't hear me at all. Then I solved the stuff problem. Once I solved, half of the people have gone. So here, if you have the same problem, just let me know in the instant. Okay, have a good look at here now. We are just about to learn distance. The definition of distance is what? The path of right? The path of an object. Path of an object to travel from one place to another. Recording in progress. What's wrong with this one? හරි නේද? විනාඩියක් දෙන්න.
Something is problem, I think, here. Okay, forget about that. Okay, ළමයි මේ මාව හොඳට ඇහෙනවද clearly ඇහෙනවද කියලා එකපාරක් කියන්න. Let me know, am I audible enough? Right, okay. Right, distance. What is distance? Let's see. If you start from A and you reach to B, you may have three different paths. Three, no, not only three, many different paths like this. The path of X and the path of Y. It may reach to the same destination traveling some different directions. මම මේ ටික පාස් කරන්නම් මම මේවා ගිය සතියේ කරපු නිසා. I think I did this all. This is Y and the other one is Z. මේ දෙක ලියාගත්ත අය ආපහු ලියන්න ඕනේ නෑ. If you have written those things, don't write that again. Right. So this is what my other path likes of X, Y, and Z. Three different paths. There are three different paths. Right? Okay, three different paths. Three different paths to travel, three different distances. Right. Make a copy කරගන්න copy කරගත්තේ නැති අය ඉන්නවා නම් and to the topic that distance you have to the topic distance add the symbol M for the unit. Okay, and write with a star sign. Distance is a scalar quantity. Distance is a scalar quantity. Distance is a scalar quantity. It's a scalar quantity. හරිනේ? Distance is a scalar quantity. And now write displacement. Displacement. The next topic is displacement. Let's see what is displacement then. Displacement. Let's see what is displacement. And the symbol is still unit is measured in meters. And write this. The positional difference between two locations. Positional difference between two locations. Write the second alternative definition. If you don't remember this one, the shortest distance between two locations. Take alternative එකක්. So somehow the straight line is the displacement. So from A to B is the displacement. This is what my displacement is all about. Yeah, okay. Displacement all about.
okay displacement හරි මේකත් මාළුකුවට කරන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි ටක් ගාලා ලියා ගන්න displacement is a vector quantity යන displacement is a vector quantity displacement is a vector quantity it's a vector quantity හරිනේ displacement is a vector quantity ඒක දාලා ඉවරනට පස්සේ අපි පටාස් ගාලා යමු displacement is a vector quantity distance and displacement now write another subtopic speed if you have written these things don't write again අයිත් පාරක් මම කියනවා මට කියලා හිටියේ මොනවාද මේවා ටික හරියට කරාද නැද්ද කියලා මතක නැති නිසායි මේ මම ඉක්මනට quickly කියලා දෙන්නේ ආපහු okay now write what is speed what is the definition of speed and write the unit as ms minus 1 තප්පරයක් ඉන්න මං ගිය සතියේ මොනවද කරේ කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න මම මොනවද කරේ කියලාවත් මතක නැහැ 15 නේ කියන්නේ ගිය සතිය 8 වෙනිදා එකයි මම කරලා තියෙන්නේ here this one ඒක නම් හරියට කරලා නෑ වගේනේ මාර ටියුට් එක පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරලා ලොකේෂන් කරලා දීලා ලොකේෂන් ගැන තුනක් කරලා නැත්තෙත් නෑ ටිකක් කෙරිලා වගේ නෑ අවුලක් නෑ යමක් හොඳට කෙරිලා තියෙනවානේ ඇවරේජ් ස්පීඩ් ගැනත් කියලානේ මං ගිය සතියේ කරපුවා ටික තේරුණාද මං අහන්නේ ඒකයි තේරුණාද දන්නේ තේරෙන්න කරාද නිකන් නොතේරෙන්නද කරේ මන් දන්නේ නැහැ ගන්න. it was clear. කියන්නේ හොඳට ගෙරලා නේ අමාරින් හරි අවුලන්නේ. Right. Okay, now write what is if you didn't write only just quickly write speed. Speed is the definition of what? The rate of change of distance. The rate of change of distance. First definition is what? The rate of change of distance. The other one is distance change per unit time. Distance change per unit time is the other one. හරිනේ ඔන්න ඔය definitions දෙකම එකයි නමුත් දෙක දෙවිදියක් ලියන කියන විදිය පොඩි වෙනසක් තියෙනවා දෙකම දාගන්න වරදක් වෙන්නේ නැහැ දැන් මම මේ වීක් එකේ ඉඳන් තව පොඩි අමුතු වැඩකුත් මම කරන්න යනවා midweek apart from the midweek worksheet I tried to do that in the last week but I was not well there is another thing called on the spot test see මම මෙන්න මේ on the spot test එකත් ඔයාලට කරවනවා පොඩි ප්‍රශ්න පහක් හයක් දීලා අදම කරවලා ඉවර කරනවා කොච්චර දුරට ඔයාලට තේරෙනවද කියලා බලන්න හරි ඒක පස්සේ බලමු distance change per unit time right okay the equation is O-level equation no actually year 6 equation speed equals distance traveled over time taken so we still can consider this one as S over T. ටක් ගාලා දාගන්න දාගෙන නැහැ.
okay නෑ නෑ ඒක එච්චර ලොකු අවුලක් නෑ SD ඕන එකක් දාන්න පුළුවන් ඔයාලට අවුල්ම වගේ නම් මෙතන D අකුරක් දාගන්න it doesn't matter මෙන්න මේව D අකුරක් දාගන්න කියන්නේ අවුල් වගේ there is a only slight difference all because of it doesn't have a direction that's it තේරෙනවා D අකුර දාගන්න කවුලක් නෑ right shall we just straight away move to the next part velocity because I can remember I explained you in fair enough way in the last week but I have a doubt that's why I'm teaching you this thing back so we don't have time to waste even so we have to move really fast move to the next topic velocity next part is velocity velocity if it is velocity where is the velo village එහෙම හිතෙන්නේ නැද්ද අරගේ පොඩි දෙයක් ලියන්න speed is a scalar quantity කියලා කලින් එකට speed is a scalar quantity කියලා කලින් එකට පොඩ්ඩක් ලියන්න ලකුණක් දාන්න හරි what is velocity let's write the definition right from the starting what is it the displacement the rate of change of displacement the rate of change of displacement the rate of change of displacement here the displacement change per unit time මේකයි එකම වෙනස බලන්නකෝ the rate of change of distance here it is displacement කැතයි නේ මම කියලා තියෙනවා කොහොමත් මගේ අකුරු කතා ඒක වෙනම කතාවක් හරියට ලියලම other one is the distance change per unit time it is distance here the displacement change per unit time that is the difference very simple difference is there not a very complicated one very simple only one simple change even for the acceleration you have the same definition with one word is only changing right okay දෙක දන්නවනේ දැන් then let's write the equation velocity equals what displacement over time taken so you may write it like v equals s over t and cross multiply and get this equation you may use frequently s equals to ut මේක දැනට ලියාගන්න you will find this one very near future how did I obtain this one but for current usage just write it as ut u is this velocity Hari. Then now write this thing uniform speed versus uniform velocity
Hari. Uniform speed versus uniform velocity. Another topic, uniform speed versus uniform velocity. Let's see what is this velocity, what is this village. Uniform velocity versus uniform speed versus uniform velocity. මම හිතන්නේ මේවා මට කියලා දෙන්න හම්බුන්නේ නැහැ මම මොකද එච්චර ෆිට එකේ නෙමෙයි ඉතින්. Start from a certain point at A and you reach to a certain point that of B. Hari. So you have some equal spacing. Imagine you travel some 5 meters per 1 second. 2 seconds, another 5 meters. Time of 3 seconds, another 5 meters. Time of 4 seconds, another 5 meters. 6 seconds, another 5 meters. 7 seconds, another 5 meters. 8 seconds, another 5 meters. 9 seconds, another 5 meters. Now have a really good look at here. පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් ඉවර කරපු තැනට හරි ලස්සනට පිළිවෙලට 5 meter in each time ගිහිලා තියෙනවානේ. විතරක් ගන්න. Have a good look at. You started from here, you move the first second with 5 meter, second during the second time interval, also same 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter. That means you have traveled the entire distance in such a what? Uniform velocity. ඔය හැම තප්පරයකම එකම දුර ගිහිලා තියෙන. You have traveled all the seconds with same distance. That means your speed is a constant. You have traveled with a constant speed. Right. And how about the velocity? We know what is velocity? Displacement over time. Displacement over time. Here the displacement is the same. Distance is same as well as displacement is also same. Traveled under a constant velocity. Oh yeah. Yes. Just traveled under same constant velocity as well. ඔකත් තේරුණා නේද? ටක් ගාලා දාගන්න. Constant speed, yes. Constant velocity, it's also yes. ටක් ගාලා දාගන්න ළමයි. විනාඩි 5කට වඩා ගන්න එපා. 5කුත් එපා විනාඩි 2කට වඩා ගන්න එපා. ඉක්මනට රූල තියලා සරස් ගාලා ඉරක් ගැහුවා ලියාගත්තා.
හරිනේ මම තව තප්පර 20ක් 30ක් දෙන්නම් ඊට වඩා දෙන්නේ නැහැ finished done very good හරි quickly let's move to the other side දැන් හොඳට බලන්න මම කරන වැඩේ this one is a really weird one have a good look at there might be a certain motion like this nah go මේවත් motions තියෙන්න බැරි නෑ පුළුවන් now this is another type of seatbelt from A to B 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s oh yeah but there is a big problem why the direction changes rapidly so you can actually have this type of motion කිසිම අවුලක් නැතුව ගන්න පුළුවන් how you create this type of motion how can you create this type of motion imagine you place mirrors හොඳට හිතන්නකෝ you place mirrors and you shine a light beam like this you shine a light beam like this it may travel in this manner isn't that possible it's extremely possible isn't that you learned this type of thing in your O level I think or the that thing called what fiber optics A level වලත් තියෙනවා fiber optics 2023 guys will begin to learn this in sooner like in next 3 weeks they haven't learned this yet but for you to wait for another year at least ඔයාලටත් එහෙම තියෙන optics කියලා ලොකු lesson එකක් හරි ලස්සනයි නියමයි මුකුත්ම බැරි එකෙක්ට උනත් අල්ලගෙන යන්න පුළුවන් එකම lesson එක තමයි optics the only lesson that anybody can catch up is optics හරිනේ right have a good look at you can create real world scenario like that now have a good look at in the same way like in the previous 5 meter 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 and 5 meter yeah it's just keep moving 5 meter in each second 5 meter in each second yes very good just keep moving in 5 meters in each second but there is a big problem why it always change the direction to this direction here it always change the direction so we know one thing what about has a constant speed yes it has a constant speed මම මේක එලෝ කියන්නේ MCQ වල අහනවා ළමයි අපි නානවා ලස්සනට but don't have
a constant. Velocity don't have a constant velocity or constant velo village එකක් වෙලා කරන්නේ. velocity නෙමෙයි velo village වෙලානේ. Don't have a constant velocity. ඇයි ඒ? Can anybody tell me why is that? I say that there is no constant velocity. Why? කාට හරි කියන්න පුළුවන් උත්තරේ? Can anybody just tell me the answer? Type එක කරන්න පටස් ගාලා වේගෙන් සරසර ගාලා. The biggest problem is for me that I have seen you guys. Sorry, you have been with me almost like 5 months in the class almost now. මාස 5ක් විතර තිස්සේ මාත් එක්ක ඉන්නවා ක්ලාස් එකේ. But I have only heard Madhuri's voice and Sehat's voice. Others are don't speak. I don't know why. The path doesn't have a certain direction. Harida Hari. Sudarsini, exactly yes. And Saha's velocity constant should have definite direction and the motion has no. Yeah. Both of you have just gave me the ideal answer. Ati elamai denage uttara deka hari. That means to satisfy a constant velocity should have a constant and firm direction. Here the direction factor, it changes all the time. See this direction, so it changes. So once the direction is changed, it's no longer constant velocity or uniform velocity. It's changing velocity. But in terms of the speed, yes, it is a constant speed because speed is a scalar quantity. Doesn't matter. හරිනේ ටක් ගාලා ඔක දාගෙන ඉවර කරන්න 2 minutes given විනාඩියක් දෙන්න විනාඩි දෙකක් වැඩි විනාඩියක් දෙන්නම් පටස් ගාලා ඇඳගෙන ලියාගන්න මං කරන්න कच्चा बदाम यारो कच्चा बदाम कच्चा बदाम अरे कच्चा बदाम අද තරුසිට තරුසි නෙමෙයි එතන දැන් මම හිතන්නේ මధుරිද කොහෙද මේ නෙට්වර්ක් කවුල් වගේනේ okay හරි තව චූටි වැඩක් කරමු මම මේකේ අහනවා ප්‍රශ්න ගොඩක් මම දැන් කරන්න යන වැඩේ but I'm going to ask the questions not now कच्चा बदाम यारो कच्चा बदाम oh shit right imagine an object which travels in a circular path of a runner or somebody or you are swinging an object which is around your head it can be anything
This one always has a tangential velocity like this. Tangential ඒ කියන්නේ ගෑවිගෙන මේ tangent කියන එක දන්නවනේ නේ. මේ circumference එකට ගෑවිගෙන යන. There's a tangential velocity like this. ඉතින් වැඩි දෙයක් නෙමෙයි මේ පොයින්ට් එක නිකන් අත බෝලයක් අතින් අරගෙන ඔහම කරකෝ ඉන්න ගමන් ඔය එකපාරට රිලීස් කරොත් අන්තිමට තිබිච්ච ස්පීඩ් එක පැත්තට ඩිරෙක්ෂන් එකට තමයි යන්නේ. It will move in along the direction where it was in the last moment. That is how it is. So copy this one. It's like A, B, C, D, E, F, G, and H. Different points, different velocities. But has a VA here, VB here, VC here, VD here, VE here, VF here, VG here, and VH. According to the magnitude, magnitude only VA equals VB equals VC equals VD equals etc. VH. Hari, ඔය හැමෝම equal. All of these are exactly equal in the magnitude. Direction wise, VA is not equals to VB. Likes of that, VH not equals. ඔව් ඔය ටික ඇඳලා ලියා ගන්න පටස් ගාලා. හරියකට fan එකක when a fan is rotating at a constant speed, but if there is a big problem like this one, constant speed, you mark certain point, that point will traverse all the points at the same speed, but there is a one difference. It changes the direction all the time. හොඳයි ළමයි.
Hari, අඳගෙන ඉවරයිද? ලියාගෙන ඉවරයිද? ළමයි, just tell me whether you have finished drawing this one. ඉක්මනට කියන්න. Done. Yeah, good. Then let's try this. What is it? With the first star sign has a uniform speed. Yes. Don't have a uniform velocity. The reason is it always change the direction. Depending on this direction, it changes. Hari. ඉක්මනට ඒ point there ලියා ගන්න. I will ask you another important question at the end of the day. End of the day මම පොඩි question එකක් අහනවා. පොඩි lesson එකක් කරන්න තියෙනවා. දැම්ම ඇහුවොත් ඔයාලට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. lesson එක කරපු ගමන් ඇහුවොත් ඔයාලා නිකම්ම උත්තර දෙනවා ඒක කියලා. එන්න මට හිතිච්ච time එක තමයි මම අහන්නේ. හරි. This will lay the foundation to your future lesson called circular motion. Right. Constant velocity. Okay. ඉක්මනට. ලියා ගමු නේද ඊළඟ එක. Don't have a constant velocity. ටික ඔක්කොම මාක් කරා. හරි. Just write another topic. What is it? Average speed and average velocity. Average speed and average velocity. Average speed and average velocity. What is average speed? I explained you this thing the last week, so I have no intention to explain that for very long. නැත්තම් mean මෙහෙමත් පාවිච්චි කරනවා speed. Speed. Total distance traveled over total time taken. Total time taken. It is like this. I will explain you slightly. You moved some distance of A to B. It is B1 and it took P1. And you are going to move to some time of what? Point C with T3 and you stay there for T4. You stay there for T4 and can man halted. But and finally reach to D and T5 and you also stay there for T6 and you reach to here E equals 7 and F in T8. Understand? So what about the total mean speed? Mean
equals what? D1, oh sorry, D2, D3, D4, D5. D1 plus, D2 plus, D3 plus, D4 plus, D5. What about time? T1 plus, T2 plus, T3 plus, T4 plus, T5 plus, T6 plus, T7 plus, T8. ඔයාලා කල්පනා කරනවා D5 වෙලා T8 උනේ කොහොමද කියලා. මාර සීන් එකනේ. ආ අපිට මම වරද්දුනා T1 T2 නෑ T2 මෙතන මම වැඩිපුර එකක් දාලා T2 T3 T4 T5 T6 T7 T7 විතරයි තියෙන්නේ පහක් distance පහයි time 7යි කොහමද because even though you don't move you are staying the same point time may fly අපි මැරුණත් time එක යනවා ඒක වෙනසක් නෑ that's why but whenever you make a move time will come but whenever you don't move even the time will still go so copy this very quickly I explained you with the numerical values මේක numerical values පාවිච්චි කරලා කියලා දුන්නා නේ කියලා තියෙන්නේ මීටර 10ක් ගියා තප්පර 10යි තව තප්පර 5ක් තව 10ක විතර නතර වෙලා හිටියා ඊළඟට මොකද කරේ you moved 15 meters and it took another 5 seconds you moved to here it was some 6 meters and you stayed some 6 seconds and you waited for another 20 seconds and you halted and you move another 14 meters within 4 seconds another 30 meters within 15 minutes seconds so you add all the distances 10 15 6 and 14 and 30 yes and the total time taken was some 10 20 25 31 51 55 and 70 so 75 meters over 70 seconds so it was like 40 15 over 14 seconds මම මෙන්න මෙහෙම කතාවක් එදා numerical value එකක් එක්කම අරගෙන දැම්මා ඕන්නම් මම ඒක ආපහු මෙතෙන්ට අරන් දාන්නම් ගොඩක් නේ oh my god අනවශ්‍ය විස්තර ටිකුත් එනවා වගේ එකත් එක්ක entangle වෙලා කමක් නැහැ control C පාරක් දාලා දාමු බලන්න හරි first we copy this one only taking 1 minute just copy this and I'll copy that numerical valued one even මොකද ඔය සමහර දේවල් numerical value එකක් තියද්දි ඔයාලට තේරෙනවා වැඩි මම කරමු ළමයි D1 D2 D3 D4 D5 97 හරිනේ තව තප්පර 20ක් දෙන්න 10 seconds more 5 seconds more 5 4 3 2 1 stop what the heck හරි
මේක ගිය හති ලියා ගන්න ඇඳ ගන්න බැරි වුණ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් අද ලියාගෙන ඇඳගෙන කරගන්න. Just draw. I will give you more like 1 minute. Happy way. පට පට ගාලා ඇඳ ගන්න. This is what average speed. බං කරමු. You have some 20 seconds more. Ten seconds more. Five, four, three, two, one. හරි. ඔක තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා average speed කියන එක. Now write mean velocity. Mean velocity. What is mean velocity? Vm. What is it? Mean velocity equals displacement. Oh my god, why? I told you in the last week even. Over total time. Time is total, doesn't matter. But the displacement we don't call the total displacement. Why here we used to call total distance travel, but here we don't say total displacement. Why? Displacement is displacement. Eka total katandara na. Displacement means only one thing it can be from one place to another. There are no two or three total thing. Only one displacement. So that's why I call displacement over total time. So he may have traveled like this way, here to here, 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 and finally comes to this position. This is the displacement. We don't call total, just the displacement. Time is the total time. It doesn't matter. T equals to 0 and T equals to T. So the displacement is this one. V mean equals to, sorry. V mean equals to S over T total. Okay, guys. Displacement විතරයි total කතන්දර නැහැ. Lamai, let's quickly write the next subtopic. Take another 10 seconds to write this.
displacement ගැන ලිව්වනේ. Total time අරගෙන කතන්දරේ ලිව්වා. What is the next thing we need to do? We know what is total time taken, but we need to know find out in an alternative method, write this. Finding another subtopic, finding the mean velocity of an object with variable velocities. That of u and v. Starting with the velocity of u here and reach to a velocity of v. V can be higher or lower, it doesn't matter. Then if it is acceleration, v is bigger than u. If it is deceleration, u is bigger than v. ඒක කමක් නැහැ. Equals 0 to t equals to t. Imagine numerical, I will just give this with the numerical value even. Numerical එකක් ගියොත් නෑ අකට තේරෙන්නේ. Let me give you a numerical value. Here. 10 ms minus 1, and here it speaks with 15 ms minus 1. 10 ms minus 1 and the 15 ms minus 1, and you start with t equals to 0 and t equals to t, some time of t, I don't want t. හරි. මම ගන්නවා මෙතන point එක. v1 here, v2 here, v3 here, v4 here. Same way v1, don't know, v2, don't know, v3, don't know, v4, don't know. මට කියන්න, when the stuff move here, it is 10 ms minus 1. This is greater than that 15 ms minus 1. What about this point v1? Is that 10 ms minus 1 or 15 ms minus 1? මට කියන්න බෑ. කියන්න බෑ. It can be, we don't know, it can be somewhere like 11 ms minus 1, because it is accelerating gradually. It might be some 12 ms minus 1. Here this might be some 13 ms minus 1. Here it can be 14 ms minus 1 and finally reach to here at the velocity of 15 ms minus 1 by gradually increasing. ඕම කතාව තේරුණාද? So for a calculation, if we use this velocity as 10 ms minus 1 as entirely, is that true? මම මෙහෙ මම ගන්නවා මේ ටයිම් එක දෙනවා කියමුකෝ 10 seconds කියලා. ගිහිලා තියෙන දුර හොයා ගන්න මම ඔක 10 ms minus 1 කියලා හිතාගෙන කරගෙන යනවා. I am considering that one as 10 ms minus 1 and keep progressing the calculation, entirely use the velocity value as 10 ms minus 1 in the throughout the motion. Is that reasonable? Apo nah, it is not reasonable at all. No. If I took this one as taking v as 15 ms minus 1, is that okay? Still I would say no. I would just say no. Can I say yes? No, 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 not at all. Not at all. හරි නේද? පැහැදිලිද එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා තේරුණාද?
ළමයි ඔක තේරුණාද? හරි. හරිද ළමයි? මේකත් ගන්න බෑ. හරි. එහෙනම් මම මොකද කරන්නේ? මට ඔප්ෂන් එකක් තියෙන්න බෑනේ ගන්න හදන්න. I should have an option. So I can apply to the equation what? V equals to S over T. So if I want to find out S equals to UT, so I can't apply 10 no, because time is given like 10. So to find out the distance, what can I do? I can't apply 10. I can't apply 15. මට මුකුත් ඔය දෙකෙන් එකක්වත් add කරන්න බෑ. මම මොකද කරන්නේ ඒක? So there is an option called taking mean velocity. Write this. To obtain mean velocity, a simple algebraical method of averaging can be used. Simple algebraical method of averaging can be used. මට මේකේ mean එක ගන්න පුළුවන්. Yes. I explained you in the last week. You can use mean velocity. We mean. ගෑන් ළමයි එහෙම ලස්සනට පාවිච්චි කරන වචනයක්. You're so mean. ඒක මම ලස්සනට කියනවා. ඔයාලා එහෙම කියන්නේ නැද්ද දන්නේ? මට නම් එහෙම අනන්ත කියලා තියෙනවා. Because I'm a really mean girl. Right? I'm a really mean guy. So they used to call me, you're so mean. Yes, I'm mean. B plus U over 2. හරි නේද? ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ subjects, imagine you do physics, chemistry, combined maths, or physics, chemistry, biology, or physics, combined maths, and IT, whatever the combination. So you have 3 subjects. You may get 3 different marks, and finally in the report card, they may add the average. How do they? They add the marks of MC, MP, and M maths, or bio. Or here, marks of IT, whatever, all 3 together, and get the mean mark. Mean how? MC, MP, and M maths, and divide by 3. This is the method. Mark 3 එකතු කරා 3ෙන් බෙදුවා. So in the same way, we have to add the initial velocity, final velocity, and divide by 2. Here in this case, how to find out we mean? Very simple. 10 plus 15 over 2. So you may get the mean velocity that of 12.5 ms minus 1 or ms Dhoni. So now apply to here. S equals to U is what? 12.5 times 10. Your speed is going to be, distance is going to be 125 meters. මේක සාධාරණයි. If you apply to here, with if it has moved accordingly like 10 ms minus 1, S1 ගන්න පුළුවන් 10 times 10, 100. අපෝ නෑ මොකද ඊට වඩා ගිහිල්ලා. So if you took it like 15 S2, 15 times 10, oh my god, 150. එච්චර දුර යන්න බෑ. මොකද මේ හරියදී එච්චර ලොකු ස්පීඩ් යන්නේ. So this is the most reasonable one. This is applicable. These two are not applicable. ඔය ලියලා තියෙන කපලා කොටලා තියෙන හැම එකම ලියා ගන්න. ටක් නෑර ලියා ගන්න. Write everything on the board. Every possible probable things on the board.
හරිද? තව තත්පර 30ක් විතර දෙන්නන්නේ. හරිද? අපි පොඩි ගානකට යන්න දාන්නේ. හරිනේ. ලියාගෙන ඉවරයිද කියන ළමයි? Done. Good. Now let's start to write another important point here. Question. තව මාර්ක ලියලා ඉවර නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මම පොඩි chance එකක් දෙන්නම්. Giving another 20 seconds. Quickly, another 20 seconds. Right. අපි ලියමුද මෙහෙම? යන්න. A boy starts to ride his bicycle. Boy started to ride his bicycle towards north. Towards north. Towards north. For some 400 meters. For some 400 meters. Under some constant velocity. He instantly turned at the 400 meters. He instantly turned at the 400 meters towards east. Towards east. Towards east. With the same magnitude of the velocity. Same magnitude of the velocity. And he moved another 300 meters. Another 300 meters. Another 300 meters. And stopped. And stopped. And stopped. And stopped.
and write, if the journey took some 100 seconds, the journey took some 100 seconds, find out the total time taken. Find out the total time taken. Sorry. Find out the total time taken. The total journey took 100 seconds. First question number 1. Find out the total distance traveled. Find out the total distance traveled. Question number 2. Find out the displacement from the starting point to finishing. Number 3. Find out the speed of the journey. Find out the velocity of the journey. Find out the velocity of the journey. Fifth එකකුත් දාගමු ලියන්න. Find out the angle between the inertial direction to the final position. හරි. පොඩි ටිප් එකක් දාගන්න. ටිප් එකක්. Consider starting, turning and finishing points as capital A, B and C respectively. අන්න එහෙම හිතාගෙන ඔන්න මම පොඩි ටිප් එකක් දුන්නා. ගන්නද? You will be given likes of 4 minutes of maximum. විනාඩි 5ත් 4ත් ඇත්තටම වැඩි. 4 minutes of maximum. මම මේක රෙකෝඩින් එක පොඩ්ඩක් පෝස් කරන්නම්. අපරාධ විනාඩි 4ක් තියෙනවා. Resume. So time is over. Let's discuss the question. Here the question is, firstly, before I told you ABC, consider it as ABC, north, $45 එන්නේ කියලා ඕන බුරුවෙට තේරෙන්න බෑනේ මේ බුරු පැටව දෙන්නේ 45 කියලා ලියලා කියන්නේ. පටන් ගත්ත දැන මම ගන්නවා A කියලා. He rode to some point B and instantly turned to the right angle and reached to C. දැන් මේක north නේ ළමයි, north and east අතර right angle තියෙන්නේ කියන එක මතක් වෙන්න එපයි. ඒක මතක් වෙන්න. You should remember that between north and east it has a right angle in the corner. Move to here. This is what the resultant. Hurry. It has moved some 400 meters, some 300 meters, and some 500 meters. So, what is the total distance for the answer number 1? 400 meters plus 300 meters. It is going to be some 700 meters. In the answer number 2, you can directly get, because you have to get this one from here to here. This is what the displacement. This is the displacement. This is distance. Meanwhile, this is displacement.
I explained you මතකනේ අර මේ තාපසතුමා විතරයිනේ කඳු දෙක අතර directly ගියේ. Only the meditation dude went in the straight line. Like this. From here to here. The other guy flew, the other guy walked. I hate my mind. Okay. Now you have to apply what? Pythagoras theorem. According to Pythagoras theorem, vectors කරා කුඩු වෙන්න කරා vectors මාසයක් විතර අරන්. එක්ට මතක නැහැ. ගන්න ඕනේ. ඒක නෙමෙයි හතර දෙනෙක් හරියට උත්තර එව්වා අනිත් තුන් කරලා නැහැ. 400 square plus 300 square දැන් ඔය වෙක්ටර් වල පළවෙනි ඇප්ලිකේෂන් එක නේ මේ හරියට හම්බුනේ 1600 plus what 900 are equals 2500 are equals 500 sorry 2500 නෙමෙයි බිංදු හතරක් එනවා මට වැරදුනා 500 meters right 250,000 hari 500 meters කියලා ගත්තා then asking about the speed what is speed number 3 speed is what speed is equals to distance over time what is speed distance is equals to some 700 meters over 100 seconds so it is 7 ms minus 1 but for the velocity what is velocity velocity is equals to s over t not speed actually this distance displacement it is 500 meters because from here to here this is what the displacement හොඳට තේරුම් ගන්න displacement කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙනවා so it is 500 meters over time of 100 seconds so it is like 5 ms minus 1 that's it now පේනවනේ speed එක වැඩි velocity එක අඩුයි and the very last one the fifth one here it is going to be important to know finding out the direction මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන angle එක කොල්ලෝ අහන්නේ this is right angle one this is 400 meter one this is 300 meter one so what is the what are the two sides this is the opposite side this is the adjacent side මම ඔවා ඇති වෙන්න කරා vectors වලදී so it is tan theta equals to 300 over 400 tan theta equals to 3 over 4 theta equals to 0.75 tan inverse හරි logarithmic table එකක් use කරන්න ඕනේ අඩුම ගානේ මෙහෙම තිබ්බනම් හරි answer එකට ලකුණු හම්බ වෙනවා final step එකට ඇරෙන්න අපි බලමු මේ scientific calculator රාජයා ගාවට ගිහිල්ලා scientific calculator so here it is the tan inverse that of 0.75 you find 36 degree 8.86 in degrees ඔක කොහොම නෙමෙයි ගාන දෙකක් ගන්නවනේ මොනවාද මේ මේකේ එහෙම ඔප්ෂන් එකක් දීලා නැහැ මං හිතන්නේ මේක රේඩියන් වලින් දීලා තියෙන්නේ අර degrees වලින් ගන්න ඔප්ෂන් එකක් දීලා නැහැ degree කියන්නේ මේ degree and minutes වලින් so somehow අපි point value එක දාගමු 36.86 degree කියලා ඔයාලා logarithmic table එකෙන් හවුවොත් හරියට එయ్యා
ටැන්ටෝම දාගමු වරද මම ඒක සයන්ටිෆික් කැලකින් ගහලා හොයලා පෙන්නන්න ඇන්ටයි ටැන් මේ regular basics ගද්දි කොහොමද දන්නවද වෙන්නේ 36 degree 52 minutes මෙන්න මෙහෙම තමයි degree minute mode එකකින් anyway you just need to understand the basic that's it හරි නේද ළමයි තේරුණාද උඩ ඔව් කියන්න yes කියන්න ඕන කොයි ඒ කියන්නේ හරි අපි ගම්මු shoot interval එකනේ interval එකෙන් පස්සේ මම on the spot test එක තියෙනවා ඒක පොඩ්ඩක් ඔලු පැටලෙන ගණන් ටිකක් තියෙනවා මම දැන් මෙහෙමනේ සාමාන්‍යයෙන් ටීචර්ස්ලා ලේසි ගණන් කූරු ගා ඉඳලා අන්තිමටම අමාරුව ටිකක් දීලා දිනවා එහෙමනේ මම නම් පටන් ගද්දිම මම පෙන්නනවා මේක මේ වගේ අමාරුයි මහන්සියලා වැඩ කරන්න ඕනි කියන එක so අපි on the spot test එකට යන් මුලින්ම interval එකක් අරන් ඇවිල්ලා so ළමයි ගන්න interval එක පොඩ ඉන්න මම කියනකම් 20 නේ 45 වෙද්දී එන්න හරි 10:45 වෙද්දී එන්න